ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಾಟರ್ ವಾಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ 2 ಡೆಕ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಗೇಮ್ ಗೊತ್ತಾ? ಗೆಸ್ ಮಾಡು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಂಗೆ 7 ಬಂದು ನಿಂಗೆ 9 ಬಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಅ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೊಂದು ಕೇಳ್ತೀಯ ಕ್ವೆಶನ್ನ. ಅದನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರೊಳಗಡೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ ಮೀ ವಾಟರ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿನಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 4. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಡ್. ಇಗೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, Take the plural form of octopus. octopus ಏನೆ? octopus ಏನೆ? octopus ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ octopus. ಟೈಮ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? octopus ಏನಾ? octopus ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ octopus. octopus ಆಗುತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು. Okay, octopus. I'll stick with it. Octopus. Correct? Time. Was it correct? No. Correct answer. Octopuses. Not octopus. You're very close. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? It's so good. Okay, next. Oh, please, at least now, yeah? Appa, 9. So get 5. 9. Okay, I get the chance. Spell the word nauseous. Nauscous. Once more? Nauscous. Okay, correct. I can pour, right? Oh, you need to pour again? Oh my god. Okay, I'm going to. Sorry. It's cold. 9. 9. Why does this Nine. card even exist? Okay, find the adjective in the following sentence. The dog barked and the rain poured. The dog barked And the rain poured. 1, Bark 2, food. 3, 4, 5, 6, 7, Bark food. 8, 9, 10, The dog 11, bark 12, and rain 13, poured, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Bark 27, food. 28, Bark and food. 29, Wait, what is the sentence 30. again? What is the sentence? 30. Sorry. The dog barked and the rain poured. Okay, time up. Rain. No. Poured. There What is is no the answer? adjective at all. What is the answer? There is no adjective at all. Right, this is very confusing. This is not a correct answer actually. No. There is no correct question. Excuse to me. this. Come here, baby. Come. Okay. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Right? Okay. No. I thought so, but it was very confusing. Okay. What is adjective? Tell me. So ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Okay. Next one. Going on. Okay. ನಾನು ಎರಡು ಲೋಟ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, 2 ಟಂಬ್ಲರ್. Okay. Please. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. No. Why? ಏನು? Right. Okay. What is adverb in Kannada? Hey. Okay. Wait. 1, ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ. 2, ಕ್ರಿಯೆ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Wait. 11, 12, ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, 13, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 14, 15, 16, 17,
18, 19, Priya Loka. 20. Priya Loka. Okay, 21. Hey, wait. 21. ಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, I don't know. Last day. ಎಷ್ಟು ಹೇಳು? ಕ್ರಿಯಾ ಶೇಷತೆ. ಹೇಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳು. ಹೌದಾ? ಕ್ರಿಯೆ ವಿಶೇಷತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ? Yes. ಅಯ್ಯೋ. Okay. Wait. 1. ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ. Okay. Okay, next one. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. Sure. 1. 6. ನೀರಾತ್. Oh my God. Name a Kannada song that has the word blue ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಿ in it. ನೀಲಿ. This ನೀಲಿ ಹೇಳು ಬೇಗ. ಈ ಜೀವನ ಯಾಕಿಟ್ಟು ನೀಲಿ. No, ಅದರ song ಇಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ 70s. ಅದರ song ಇಲ್ಲ. You can Google. No, ಇಲ್ಲ. Upcoming. No. ನೀಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ? ಬೇಗ ಹೇಳು ಬೇಗ. ನೀಲಿ ನೀಲಿ ನಿನ್ನ ಬಂತು ಮೂವಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳು. ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನೀಲಿ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ನೀಲಿ ಆಕಾಶದ. ಏ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ನೀಲಿ. ಎಸ್ ಇದೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಏ ನೀನು ಅದೇ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ ಒಂದಿದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ತಗಿಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ 3. ಓಕೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ. ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ನೌ ಫೈನಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್? ಏ ನಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್? What is palindrome? You can tell examples. I don't even know what is palindrome. Int, yeah? I should have got Int, it. please. What is palindrome? Palindrome ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Palindrome. ನಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿಡಿಯೋ. Okay, I can see. Time. Palindrome ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು sequence of words. So straight backward ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Oh Like my God, I know dad. Adam. Oh shit. Hey. No, yeah. Goku. I was waiting for this. Okay. Okay, last ಎರಡೇ ಇರೋದು. ನಿಂದೊಂದು ನಂದೊಂದು. Okay, we'll see. ತೋರಿಸು. 9. ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay. ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. Okay. What starts with an E and ends with a letter? Okay, one letter also. What starts with an E and has one letter in it? What starts with an E? Okay, right. You can't splash, no? It's not cold enough. It's not cold enough. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದೆ. So much. Oh my God. Thank you for your supporting. Hey, ಇಂದು ಬರ್ದು. Oh, ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ಬೋನಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಡ್ರಿಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. 8, 7, 9. No, it's not 9 and 7. What? 8. I pick a card. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? Okay. What is the shortest meaningful sentence in English? Shortest meaningful sentence in English. Wait, I think I know. I guess I'll get ready. I'm going. Shortest meaningful sentence. I
1, 2. Is not a sentence. Wait. Okay, time's up. Is it a one word? One word. One day. Once more you want? Yeah. What is the shortest meaningful sentence in English? Is it one word? Sorry, nange hint kotta neenu. And oh, come on, baby, let's go. I'm telling. Sorry. I am going home. No, I know. I actually know. I can't. It's go. Sorry. It's go. Oh, right. Hey, actually, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. I knew. I was trying to remember. It was one word. Go. See, bonus question should get like 1 minute time. Sorry, it's done. So, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು game. Okay, Rajdeep, ಹೆಂಗಿತ್ತು game? ಚೆನ್ನಾಯ್ತಾ? Did you enjoy? For bonus round. ಸ್ವಲ್ಪ time ಬೇಕಿತ್ತು. But yeah, questions are really good. Yes. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಫನ್ ವೇಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Done, that's all. Every day I'm winning bonus point. There was the last question. The first ruler of the Wait, what is the last question? The first ruler of Wadiyar dynasty was Jaya Chamarajendra Wadiyar. Is this sentence correct? The first ruler of the... Why? Hey, no water, right? Hey, tell no water. The first ruler of the Wadiyar dynasty was Jaya Chamarajendra Wadiyar. Is this sentence correct? Correct ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ. No, Is it it's correct? not correct. It's What I It is Eduraya Wadiyar. It didn't even... It is Eduraya. Not fault. No, Eduraya. this is not English. Tricky, it was tricky question. Nice question. General knowledge, GK.